Air 做一下，接收一下。我现在没有，我就说是我等会给你。妈妈300万，那个群看不到。这个场地来讲的话，等一下给你。那么先有开启谈成，有前的主席地，有加持、舒适、佛像、舒适，大家说非常舒适的地方，有莲花人大师所在的地方，一起面。然后呢，我现在这个衣柜大家都有吗？有衣柜吗？有衣柜的话，就是像念藏文的人念藏文，念中文的人念中文，念英文的人可以念英文，看自己怎么念就行。然后第2页。For the practice for this evening, we're going to do the treasury of most profound and fulfilling jewel. In short, it's the accomplishment of 13 Guru, inner accomplishment. Since we're in this beautiful and majestic Gomba with Guru Rinpoche, so which means this Gomba is pure land of Guru Mama Sambhava. So today we're going to offer our sadhana practice to this pure land, to this monastery of Guru Mama Sambhava. 还有，等一下大家要提醒我，我给大家有一个莲花人大师的佛像。And also later, please remind Rinpoche, he has a statue of Guru Sambhava, and I believe that is a self-replica of the statue of Guru Sambhava. 对，有时候他会忘记啊，想要给的时候，有时候忘记。Rinpoche says often he forgets, so we bring all the statues here and then we bring back. So Guru Rinpoche is very busy flying, like a miniature Guru. 这个莲花人大师的里面，就有一个叫莲师提升丸，这个莲师提升丸是宗萨寺里面带来的，宗萨寺的莲师提升相完全是同一个材质。这个成分来讲的话，以前就在宁玛派六大寺庙里面有的莲师提升丸的这些生物全部是20年亲自我的时候呢，就大家第20亲自去居罗主的时候，就是有做出来，做出来，然后呢，就是后来呢，就是别人过去的时候，就是他们要特别去修炼是法门，后年后月的时候，莲花的大师的诞生的那一年做了非常多的甘露丸，然后别人过去呢，连续很长的时间在我们台湾的寺庙里面传法，然后他当初带来一大堆莲花的大师像，当初呢，我们的条件也比较差。刚开始的时候呢，我们用泥巴做的，然后呢就是要用树脂做的，现在就是用铜做的，越来越精致，然后里面就是有装这个莲师提升丸，还有八大海的护轮，还有四面总体莲花的大师的这个配接头轴轮等等，里面有做的2个轴轮，还有其他的呢，这里面就是非常多跟莲花的大师有关的生物在里面，就像莲花大师的100多个生地的这个水和土和木头这些都做成的丸子，这个我做的，我之前去印度、尼泊尔或者是西藏的各个地方，我没有办法去的地方派其他的人去拿，已经花了好几年就做出来一个丸子，这个叫莲师提升丸，里面就有这个莲师提升丸，然后各个宁玛派的大寺庙的修的。有关莲花的大师的甘露丸也在里面，因此呢，就是这个莲师提升像呢，就是非常殊胜的一个佛像。So unfortunately, he was explaining why this miniature statue of Guru Rinpoche, why is it so precious? Because inside the statues there are a lot of holy relic items, and one of the special holy item was the self replica, like a self representative of Guru Sambhava himself in the form of nectars. And then not only that,
there are many great masters. They've been doing sadhana of Guru Gamasambhava, especially during the birth year and the birth months, which is the monkey year and the monkey month of Guru Gamasambhava. And also one of Rinpoche's guru, Bewa Rinpoche, when he came to Taiwan, when he spread the teaching of Guru Gamasambhava for a long time period in Taiwan, he brought the relic and the statue, and then along, and of course, endless practice and dedications. So in the beginning, the material for making this Guru Gamasambhava started with mud, and then events to using plastic, and right now it's upgraded. The material is copper. And then not only that, Rinpoche also asked a disciple around Nepal and other Tibet, and when they go to holy places, like a lot of holy sites, at least 100 holy sites, Rinpoche would ask them to bring back holy items like sand or stone, etc. And then with all these precious relics and holy items, Rinpoche himself made them into the self-replica nectar or pills, and then place it inside of each statue. So it's very precious. 哎呀，这个到了哪里就是心里想，有莲花生大师在哪里，自己随身携带也可以，放在家里供奉也可以，你心里想。And then you can travel anywhere with this Guru Gamasambhava's self-replica statues, and you can also bring put it at home to pay respect or to practice with Guru Gamasambhava. Just to keep in mind, I am never separated with Guru Gamasambhava. 还有特别是这里面就有一个我们所谓甘露丸。And especially this very holy relic, it's in a form of nectar, nectar pills. 就像这份罗切修的，我带着这个甘露丸，还有贝勒法王修的，还有罗扎林丁奇，包括西藏罗切在康定金刚寺修的甘露丸，他们都是直接就要给我的这个甘露丸，因此呢，里面装的里面就是非常舒适。And Rinpoche received a lot of very precious holy nectars from Bima, His Holiness Bima Rinpoche, and then Chacha Rinpoche, which he preside over the practice of Herugat, and let alone many great accomplished masters. They all preside some sort of ritual and practice to bless the nectar, and then ultimately Rinpoche collects all of them and then make them into this whole very precious nectar pills. 好，这个我之前这样在介绍的时候，别人写下来的，好像有一个介绍，这个就传给你们就好了。And of course, what Rinpoche has explained and introduced the origin of the nectar pills, he remembers someone written down, and just give us some time to find the information, and then maybe we can send it in our chat group. 凡是我这几年到过的地方，都是我念莲花生大师有一些传法观点，还有送莲花生大师的佛像，拿到的人都是有缘的人，非常好，跟莲师有缘。I've been traveled to many places, and every place I go, either I have a Dharma talk, or I give empowerments, or we practice Guru Gamasambhava's practice. So whoever receive empowerment or listen to the Dharma talk, actually we are, and what you are, we're all very deeply connected to Guru Gamasambhava. 好，现在呢，我们大家的身心放松，在心里想自己在西方极乐世界莲花庄严刹土
图或者是莲花观插图。莲花人大师的名字，莲花人大师的经图有好几个名称，有些地方记得的莲花庄严插图、莲花观宫莲。So now visualize yourself in the pure land of Guru Bhamasambhava, and then there are various names for Guru Bhamasambhavas, and one of the name is Lotus Light Pure Land. 好，在莲池走下，我们就是有皈依莲池走下发心莲池走下要七多和跟莲池的智慧的意和自己的心融合的状态进化。Now we take refuge under the Guru Bhamasambhava and generate same aspiration as Guru Bhamasambhava, and we follow his teaching and we practice all the activity just like Guru Bhamasambhava. 好，我见一金的将在北马给萨东波罗扬在九河的你的马就你西色周可得看多马我归七七七色天地老街小色整个的马色的我你就的幸福了真就到了我就足够到了的我觉就到的我们的做人我的个马色的我在个马头上在马的三瓦呀三瓦色的帕拉是马人的是大上在一个人看着手机接到下不给问哪了流浪给神迹罗马拉松个神迹罗伊拉对击神迹罗是个神迹罗九万神迹罗神迹九万神迹罗个些九万神迹罗马把整个的马的万达跟那个呀阿弥陀佛我们哇嘎阿弥陀佛是大阿弥陀佛塞瓦阿弥陀佛是第二页， Page 2, 皈依 take refuge. 念三遍，发心也是同样的念三遍。 Now before taking refuge, we recite 3 times and feel welcome to recite in a language you're very comfortable with. 靠得用的明媚颜色，
里，当知南无淡漠波比迦，三昧中原觉阿雄会，有传三昧真昧遍地当，得解阿雄南无遍满中，更多看门相信胜利拜，相遇相待大吉多。相遇国际化我黄德德，要比多比马祖康州贵，亚洲简单现在你的吉，相继相得全开地下，文化难得相继小花的，我让同志天命就本地，三业不改不敢谈地带，修个马路人间多有事。出走的比中国往的别，谁与先知都我心。从那南北大兵看中来，昨天昂在大兵参秋地。各位天空300人的地，万里南绝高兰家的水。对咱们当时最近内，所有年比半点高手。有些在于真正其身子，我都准备向他自己
真情文、喜情文、真情意识表仪。轰轰轰！法界当中真觉真发生。你们可以念中文，也可以念英文。有念的话，意思你应该是跟不上，但是眼睛瞄一下就可以了。我们所有的好事都是由心里由上说出来，包括莲花大师。所有我们的内心中有任何痛苦，就是要跟莲花大师诉苦，请莲花大师给我们加持。For this part of the request for wish fulfillment, now this is the best time for you to have a heart talk to like a very heart conversation with Guru Bama Sambhava. You can request your wishes, or you can actually complain to him with all the hardship that you encounter in life. So this is a time where you can have a heart-to-heart conversation with Guru Bama Sambhava. Thank you.
就成，说话的说上街白马街，街边上街大白马街街，阿妈妈街多啊的家门，多啊的真情下的影，说话的说上街白马街，上当牛街就和八九九。现在望着望着看不到，多少个年有的就这成，说话的说上街白马街，就是那些大八九九，我陪今天看过当东街，告诉我从前应该学彼此，说话的说上街白马街，还有同事接我八九九，这夜看着上街杨姐姐，真正看了公里走一次，说话的说上街白马街，我比国家三百八九九，里面来的那些大人街，当初是说能够有一次，说话的说上街白马街，上的让你接了八九九，每次也在就拉线门里，就在这家有我们这里，说话的说上街白马街，上的当着看八九九，没别没那看当往后走，不想跟前走彼此，说话的说上街白马街，现在是就八九九。结果我大年啦，加把劲，不必讲你和我打赌美，说话的说上街白马街，后面有那千万八九九，想必着我就会走年节，是你妈妈打的大礼物。说话的说上街白马街，学长同你都花八九九，就让你就觉而且要因为没事老人不苦吃，说话的说上街白马街，当我当你就八九九。人生问问不怕唐也是，人间了是怎么成装的，说话的说上街白马街，好多生命说八九九，每个同样都是人，上街都是这样找到的。说话的说上街白马街，我大忙的变了八九九，我把这些担当都不着，这当作是这种当最高。说话的说上街白马街，当最我们都了八九九。谁看看当什么空气水，每个跟我都得往彼此，说话的说上街白马街，谁人好的我八九九，让你高兴前进进马当，有那些路这些是彼此。说话的说上街白马街，天门天府天门八九九，温暖南阳大街八街上，街上就像转到了地图。说话的说上街白马街，
应不让自特万法修行。咱们三不都将常用的七万七人满足我的，所望天所藏的天马行，什么不万众万法修行。谁人马主把这能自强，地地地这样杀生不死。所望天所藏的天马行，我不独孤求万法修行。不难的干嘛用用的，那个东西家也真的是。所望天所藏的天马行，希望成个众万法修行。愿得往生内人所行过，修遍自己修遍修彼土。所望天所藏的天马行，可为不得修万法修行。违法抗得他还下瓦道，人人同地可他天法行。所望天所藏的天马行，行人同分众万法修行。当我到底不求天万下，怎么把为众人修女事？所望天所藏的天马行，众人让我们万法修行。应该把我感动是在我是人真家的众万行。所望天所藏的天马行，所学大功众万法修行。万善女对自己自身所感动的往谁可得所，至少得心情好得所，不必问他就得上得所。至少见那美德的马中，自己的红学习发真切，上所多见先天正法后，这让其教人得法修。
Sa
此自己的所有的身体都在分解成为莲花人大师，每一个微尘都是灵石，身体如同彩虹般成为灵石彩虹神。As we consume the nectar, we visualize the nectar enter through our body, and it's spread into every part of our body, and then from our body we transform into the Guru Brahma Sambhava in a rainbow body.虚空的一切释放的佛菩萨，上师本尊空性，一切都融入的莲花人大师。莲花人大师就是一个彩虹身，如同自己的大拇指的大小，从自己的定门中进去，到了自己的心间，跟灵师的心和自己的意融合在一起中的进度。Now let's visualize Guru Brahma Sambhava and our Guru and our Idam and our Dakini, and in the size of a thumb, and then it enters through the heart and through the crown of your head, and as you receive the blessings.
通常就是有时间的时候，有想要学临时的人，也可以这样修，或者是自己有就是有自己最熟悉的一轨人和莲花人大师的传承传下来的都行，每个都是非常殊胜。We have concluded our group practice for this evening, and Rinpoche encouraged all of us to continue with the practice. And if you wish to practice the inner accomplishment of the standing guru, you can practice like how we did, or any sadhana you preferred, just keep up with the practice. 好，这里还有什么问题大家想要问的？ Any more questions? Now is the Q&A session. 我想问一下，好，我们刚刚修临时的法门，你还要修到动物哪里去了？上不是观主吗？看一下，可以。怎么样？利兹度母的修法，怎么问？利兹度母的修法，他衣轨吧？哦，衣柜等下看大家就是要衣柜的，没问题。这个有长柜有简柜，大家都比较简柜比较简单，大家都是很忙碌的。最主要是要念度母的最简单的应该是这个度母相片后面就有度母的咒语，就是直接这样念也可以的。忙碌的时候。就念度母心咒。哦，对啊，它有特别的一个咒语的。咱们摩黑娑哈，咱们摩黑娑哈，这个咒语是咱们呀、摩哈呀这些的字合起来的一个咒语，但是都有解释的。我们有一本书就是专门有介绍这个少量话长，你可以看看先修轨简单的会开始学习，然后忙碌的时候相对后面的规划性的咒语，最后会想。Her question was about the practice of Tara, and very soon we will upload the sadhana in a long or short version. And Rinpoche suggests, since we're very busy with our everyday life, of course, if you have time, then you go ahead and practice the long version of the sadhana. And if not, I believe the picture of the standing Tara item on the back of the picture, there is a long and short mantra. Maybe you can recite the mantra if you're very busy with your everyday life works. And then of course you start with taking refuge and then generate bodhicitta. And you wish to practice standing Tara to benefit sentient beings. And also we have a booklet of commentary compiled for the explanation of standing Tara. And of course, Rinpoche he mentioned about the long mantra of the standing Tara. The explanation is also included in the commentary. 想要修的人就是可以拿这个一个相片，这个相片后面做一个。Alright, whoever wishes to practice, you can come up and then get the photo picture of the standing Tara, or you may raise your hand. And Anila can walk around. 有英文吗？有这个有，传过去的有了，传过好，去有。好，衣柜有英文，好，可以的。他有问题。Joyce? 其他的问题。Question? What are the different levels of like breaking samaya, and what are the good ways to repair that? 目前他在问说，就是你破三昧业界，它有不同程度的一种破戒嘛，然后如何去修补破戒三昧呀？三昧呀呢，怎么样的呢？
我想三昧耶来讲的话，每个三昧耶都很重要，但是最重要的根本的三昧耶比较重要。我们今天也是有讲过。Rinpoche says there are many samayas, and then the most important is the root samaya, which we explained earlier today. 就像我们这刚刚我跟你讲，有一棵树一样的，树的根没有死掉的话，还是会发芽成长出来的。如果根本的三昧耶结破了以后，你这份的三昧耶结，树子再好也是，这是保护树枝和树枝的花一样，这个效果虽然是有功德的，但是呢，也没有根本的没办法解决根本的问题。Earlier, Rinpoche, he mentioned about the root of the tree. As long as the root of the tree is healthy, just like you uphold your pure samaya, as long as it's pure, there's no way your samaya will be destructible. But then again, if your root is the tree roots is rotten, and just like how you break your samaya, it will be the merits of upholding it is still there, but then it will be very difficult to mend it. 如果是我们用严格的要求和严格的这个执行的时候，大家都有背解都很困难了。If we emphasize being strict and execute the strict samaya, it will be very difficult for us to follow and to uphold the samaya. 贵的戒律都很难受。 And even it's very difficult to uphold the refuge vows. 如果是我们就根本戒律上面去讲的话，金刚乘的戒律也没有什么困难。 But then if we speak on the aspect of the root vows, and it's not as difficult to practice or to uphold the root vow as a Vajra practitioner. 这公告界的开显祖师就把你变成问，他有提到过，如果是善的，那就是永远是善的；恶者永远是恶的。因此呢，他说善的不会变成恶的，恶的也不会变成善的。因此呢，戒律来讲的话，就是戒律就是戒律，永远的戒律如果是罪业就是罪业是永远的罪业。 As once the lineage master from Drupa, 究竟什么问？究竟什么问？哎呀，这公告就是第一位祖师就好了。 the first master of Drugongkaji, he once mentioned that if you're ever kind, then you're forever kind. If your root is evil, then you're forever evil. And then if vowels will always be vowels, and then if you break it, then you always break it. 这个每个都有一个不同的解释，但是我的解释就是有很多人都有解释Many Rinpoche has their own ways and own explanations of vowels, and so is Rinpoche. He has his own ways and view on explaining vowels. 这公告也有自己的解释，也有别派的解释，也有觉囊派的更加专求的解释等等，有一大堆这个解释。 So each lineage has their own explanation. For example, Drugongkaji has their explanation, and then for Jonan school, they have their own explanations. 但是呢，我的解释就是，所谓我们说声闻乘的戒律来讲的话，最主要是心性这个心性本身就是如来藏性的功德。这个如来藏性的功德呢，不管是几多过任何阶段都不会改变的。And as for Poche's explanation, he believes on the hearing level, the hearing view, the nature of the vowels, no matter on which level, which view, it's unchangeable, unshakable. It's always there.
菩萨的戒律的根本就是慈悲心，慈悲心的本质是百空上云，慈悲心和或者是慈悲心和空心无二无别的一个状态，也可以说是我们说是一菩提心。这个呢也是记到过任何阶段都不会改变。And talking about the vow from the aspect of the vows for Bodhisattva, it's the fundament for the vow is compassion, wisdom, compassion, emptiness, and it goes the same, whether on the path or on the level, on the achievements, never change. 然后金刚乘的最主要的戒律是清净的智慧的神苦以三者，这个也是记到过任何阶段都不会改变，因此呢，这个没有任何改变的时候，它本身就是一个清净圆满完善的一个状态。And speaking from Vajra practitioner, the vow would be upholding pure body, speech, and mind. That again, no matter on which the path, the fruitions, it's not changeable. 如果是以这个按这个说法来讲的话，就是任何阶段的善业完善的那个善，我们作为清净的善业是永远都不会改变。And if you believe and understand the views at any stage, as long as your activities is good and pure, it will always stay as good as pure. 然后另外一个是我们的分别念和烦恼所安立的，就是不管是就是有对于身口意的执着也好，对自他的分别念也好，清净或不清净的一种分念也好，这是有变化的，永远都是它不可能是就变成更清净。But then if you have the view of dualistic on your body, speech, and mind, no matter with different views or at any levels, you will never be transformed into something pure body, speech, or mind. 但是这种的说法呢，有可能是第一种说法是宁玛派的见地是符合着，第二种见地不一定是符合宁玛派的见地。And the view we just explained might be accepted in the lineage of Enigma, and then maybe for the second view or the second understanding, it might be not agreeable. 宁玛派的话，一开始都是清净，在修行道上也是一切都是清净，然后最后高位的时候也是一切都是一个清净的状态，不清净是众生的分别念。但是呢，这个也是我们说所谓的清净是动的人所悟到这个道理的人的眼里是清净的，而是说没有悟到道理的人的眼前也是就是那一切都平等。So in the school of Enigma, they believe the essence of all phenomena are pure. Once you start pure, in your enlightenment state or your fruition state will remain pure. 这两种的说法一点都不一样，但是呢，本质是上意义是应该是相同。Although there's a slight difference between the understanding, but then on the meaning, on the aspect of meaning, it's relatively the same. 如果是你要犯到任何我们说违反了任何错误，就是违反三昧戒等等戒律，不管是三乘的任何戒律，都是有第一个呢知道犯戒是不对的用这个心；第二个是有改变和清净的心，然后这个清净的心的方法是非常多念经也可以，拜佛也可以，要做忏悔的仪式也可以，念咒语也可以，打坐也可以，有非常多的方式去可以净化这个罪业。And then there are actually ways to repair your vows in the three yanas. Each has their own way, and then you can practice with a pure mind. And what you can do is you can recite mantra, you can practice your meditations, or you can
repent of what you did, what you've done was incorrect. 它这个一个麻烦的问题是我们所谓洁癖能不能恢复，洁相能不能恢复，是它会不会完全这个罪业情景等等有这样的一个问题是有的，但是呢，我们这个问题上面打转也没有太大的用处。真的，这个是懂得因果的真理的人所说的，要所看得多的。那我们能做的事情是什么呢？就是念金刚萨埵去呈现。初学人来讲的话，念金刚萨埵去要忏悔，然后就是要相信金刚萨埵的力量，相信自己忏悔的人自己的这个诚信这两个都你认定的话，你的罪业都可以清净的，没问题。And as much as we contemplate, if we practice all this recitation or meditation, whether we can absolute mend our vow, is actually very difficult for an unrealized practitioner, and only practitioner who understands the cause and effect, maybe they will be able to differentiate if you meant your vows or not. But then not to forget, there is the strong blessing and power of Vajrasattva. As long as you recognize his blessing, and then you pray to him earnestly by reciting his mantra and try to repent of what you commit and all the negative activity, then for sure you will Vajrasattva will give you his blessings. 但是这个时候我们有一点要注意的地方是，罪业不是金刚萨埵给你的惩罚，最后清净罪业不是金刚萨埵拿走了你的罪业，而是最主要是你的诚信的力量和金刚萨埵的协助的情况下，就是有清净了这个罪业。But one thing when you practice Vajrasattva, please be mindful. The negative activity which you committed and the results in punishment was not given from Vajrasattva. And by practicing Vajrasattva, if you are able to purify your negative activity or negative karma, and it's not because it was taken away by Vajrasattva. It's actually one's effort and one's faith which cultivates, and hopefully you can liberate yourself from your negative activities and karma. 我们佛教里面通常讲因缘果三者当中，佛菩萨是缘，缘来方便殊胜的缘来协助我们的。主要是我们不管是善业恶业，一切都是做的人是自己，不是佛菩萨。So as a practitioner, we have to keep in mind it's what we did. It's the cause of our actions. 好，还有什么问题？ Any more questions? I have a question regarding the sadhanas. For the Manjushri Lion's Roar, I did not know, or I didn't receive it if there was. Is there one that is already compiled that we can use? 我姐她在问那个文修是时候的那个仪轨，那她在问说，我现在有没有一个就是已经准备好的，然后她可以去修持的。有，他有。Meaning yes, you can. 你的事情我给他们，看到拿的，他拿来的。This beautiful lady right here, she actually has a available ready to practice Lion's Roar Manjushri Sadhana. 干嘛敲门人不记得？这个也是背译常常背译的很多上师修的。And composed by Rinpoche Kamachame, and it's being practiced by many lineage masters. So maybe you guys can exchange where she gets the text from. 这个英文有英文版的很好，还有梅帕仁波齐的翻译的，梅帕仁波齐的著作，
说到你看过翻译的也有。 You can also get the sadhana in a version of composed by Minpang Rinpoche or Kampu Sodachi. Her text is actually in like a traditional form, so it's like a loose pile. It's not scanned in PDF. Maybe you can ask where did you get the sadhana after the class. How? She got it 20 years ago. Oh, 你 20 years ago. 20 years ago. 好，继续问问题。啊，怎么办呢？我们下次去曝光一下。She has a question regarding what Rinpoche's, one of Rinpoche's Nomdro Vajra Bridge. She's on the path of practicing it and she has not completed the parts of the practice and she wishes to start with the Lion's Roar Manjushri. And Rinpoche said, oh, then we need to have a further discussion. Maybe we should do a more, like to, it's like a, I'm just gonna keep it secretive, not going to explain it furthermore. Secret. 开玩笑，这个那你就，如果是自己时间安排的好，那就没问题。Rinpoche said, just joking. If you can arrange time to insert a practice of Manjushri Lion's Roar, go ahead. 可以吗？还有时间。坐下来，好，没问题。好。你问。红光是什么样子？下次你得到红光神的时候你就知道了。She's wondering what does a rainbow body look like? And Rinpoche said, just wait until you achieve rainbow body, then you'll know. 红光神是我们乌云的制度断了以后，乌云的制度断就是时期的断，乌云的制度又转化成为烦恼转为导用一样，就是有乌云转为导用，最后就变成光明，那就是变成红光神。And how do we achieve rainbow body? By turning our 5 aggregates into formless, and all the form turn into wisdom, and then from that it turn into rainbow body. 我们通常称为金刚神，金刚神有表象的金刚神，真实的金刚神，真正的金刚神和红光神都是一样的。但是表象来讲的话，有时候有的人色到身体还在，有时候说不起来，或者是没办法破坏，这个也叫金刚神。但是呢，只是这是名相上面的这个世俗上面的金刚神，不是真正的神意的金刚神。神意的金刚神的话，就是五蕴为金刚体。就是《人金刚》里面也是这么说的，大圆满的很多经典里面也是这样说的。所谓金刚就是永恒的意思And Rinpoche, he explained rainbow body is actually one form of what we call the Vajra body. And for Vajra body, there is a form, which means when one enters passing, instead of turn the body into a rainbow body, maybe the body remains and it's as it maybe shrinks and then undestructible like the Vajra. 宁玛派的这个传承里面，以前都有出现过10万的红光神，现在来讲的话是几乎每60年都是会有一些红光神出现的，断断续续出现。And long ago in Nyingma traditions, there were many practitioners attained in the rainbow body form, just about 100,000 practitioners. But then for now, if we wish to see a enlightened practitioner, it takes about every 60 years for one to see a rainbow body. 那如果是这个我们所谓有机会来讲的话，这机会是可以说200万里面有只有一个机会，200万人里面
said, well, the chances of attaining a rainbow body is like 2, I hope I get the number right, 2 in a 2 millions. Just 1, 2 practitioner. 2 in a 2 millions. Did I say it right? I'm very bad. 错了。是不是200万？ 2 million, right? Yes. 2 million. 2 million. 1 or 2 in a 2 million? 1 in a 2 million? 1 in 2 million or 2 in 2 million? 1 2 million. Oh my god, I cannot count number. I start with 0 and then 2. What happened to 1? 这个意思是修大圆满的人就是200万人。Which means for the practitioner who practices the great professions is about 2 million practitioners. 这个计算的公式是怎么出来的呢？就像我们所谓所有明码牌的人数的50%。So how do we calculate the number? Is the total number of the total number, half of the total number of all the practitioners in the Nima lineage. 一定的波数的数据，不是说夸大的数据。And the statistic is actually conservative on a conservative level. 明码牌修大圆满的人应该是超过一半的人数。And then the numbers of practitioners is actually more than half. 一个寺庙来讲的话，大部分是上了年纪以后，大部分是会修，因此呢就是因此呢我们所谓有可能是比这个更多。And Rinpoche, he said that in a monastery, he was said more than half practitioner, they practice the practice of great perfection. 那就是你们每个都有机会了。So that means we all have chances to attain rainbow bodies. 1 in a 2 million. I don't know 1 now. 好，还有呢？继续问。好。上师，借这机会难得。对对对。我说一点，我说的要是驴唇不对马嘴，大家立刻指正我，别耽误大家的时间。这个机会难得，这个作为这个人这个层次，听到佛法很不容易。我不能完全听懂啊，但是即使不是人类，你比如说动物、禽兽，它听到佛法，它也能够得到三藐三菩提，这是无量寿智陀罗尼经说的。这不是应该是坚信，不要犹豫，不信。对对对，非常棒，对。我有这么一点体会，我就说呀，上次我在上师面前我提过这个人对这个佛法的一个根本认识，一个根本认识，这是起步，要有正念，要有正确的认识，但是佛法的集中目的是顿悟，这顿悟必须得证悟到、认识到、理解到，这跟证悟那差10万8千里。这个上次我在上师面前提到这个南先生，南先生去世之前跟家属就说，南先生在是早
就开悟的，有南先生，弟子很多呀，有的中外弟子向他成为法师的那个，他说不对，我不是法师，我没出家，这是一个。南先生是预知时至，不但预知时至，而且前年吧，南先生去世，先世就是涅槃了，对对，生了，他跟家属说，大家不要悲哀，我去就回来。南先生呢是彻底开悟的，预知时至，来去自由的人。所以在我的心目当中，我对南先生是这么样的认识。借这机会呢，这个上师可以指导我们。非常棒，非常棒。南先生这个认识是不是正确？对，你看呐，88岁，就是那么清楚的了解。你看有福报的人呐，就是非常有福报，还不止有福报，还有很有智慧，我觉得是这个非常了不起的。你刚刚说的也是对的，就像你说《陀罗尼经》里面所说的，跟众生种下善业的方式有很多种。就像我们现在佛学，你刚刚说的不是只有靠知识，也是完全没有错的。我们说种下善根要靠什么呢？路根，对的吗？耳朵听，眼睛看，除了路根以外，没有什么种善业的方式了。我们一般的人来讲的话，透过眼耳鼻舌去，四处相续就种下善根了。那我们为什么有那么大的莲花人大师？他目的是什么？莲花人大师自己需要那么样大的香吗？不是的。莲花人大师的后代也是希望为了自己的祖师很伟大的样子，就是纪念吗？也不一定的。最主要的什么呢？在一个地方有这样的一个莲花人大师，这样的一个大尊的时候，可以度化有形的众生、无形的众生。这里天上飞的、地上爬的、经过的路，或者是一个有人怀疑看到他是什么，就这样去看到的人，就是他的透过他的这个视觉。透过他的眼根，就是会种下善根。延伸呢，就是有种下善根的方式非常多。同样的，你说你阿弥陀佛也好，你陀罗尼咒也好，很多就是像六道解脱、金刚咒、金刚萨埵、百字明咒，或者是不同佛的咒语等等，有这些听过的众生也是会种下善根，可以将来会得到解脱这也是方便法。你刚刚说的佛学的终极的目的，是不是只是或者是一定是有证悟，这也是对的。我们是最后的目的是完全是为了证悟，完全是为了证悟但是呢，这个发心和自己的要求来讲的话，就是我们先证悟，再利益众生。大乘的佛法里面呢，最主要就是先利他的心为主的，利他的心为主的。证悟空性是其中一个条件，有证悟空性的条件之后呢，可以利他的。因此呢，那天我也跟你讲过，就像阿底峡尊者所说的所有大小乘的差异不在空性方面，而是在发菩提心上面它有这么一个认定。因此呢，我们所谓证悟空性是一种目标，是没有错。但是呢，证悟空性为什么证悟空性的目标就是广大的菩提心利益无量的众生一切众生要带到解脱道上，将来安置在我们说寂静涅槃的各位，有这样的一个目的大家在修行你说的都是对的，很好，很棒。我再说一点，就是我还有一点认识，我就说咱这是末法时代，过了末法时代，没有佛法。我认为这个人类层次我的认识也许
我认为人的层次太低。我在这个人这层次里可能是最低的。因为什么呢？这个我们这人这个层次啊，我有时候跟家里随便说，我说随便一个小孩儿给人类提出一问题，人类回答不上来。比如说吧。没有错，你说的人类的层次很低来讲的话，当然是我们入到轮回里面，人类是什么呢？第三个层次，没有到第五，第四、第五、第六还好的这个中间的层次。但是人类的条件来讲的话，为了解脱的条件来讲的话，人类是最好的，因为我们人有出离心，人会看到痛苦，感受到痛苦。因此呢，我们可以说，感受别人的痛苦，可以发菩提心。我们在人间就有佛法，其他的道上你不一定会遇到佛法，你不一定会得到解脱。人间可以有即身成佛，其他的道上不一定有即身成佛的机会因此呢，我们作为以条件的层次来讲的话，人类最好。但是呢，你说知识的程度来讲的话，当时人类不是最好，我们也没办法飞天遁地，我们也没有观音天的能力，我们也没有33天的能力，我们也没有阿修罗道的能力都不够的。不要说阿修罗道的能力有时候呢连空性的恶鬼道的能力都没有的。这个是确实是这个，但是呢，我们人类排到第3名已经还不错了。好，可以，没有问题，没有问题。在这，就是这样。这个我这种看法，我自个儿也提过。上师这2、3天见着我就跟我说，说我福报大。我觉着福报不敢说大，好像是有一点。当然有福报呀！我说呀，你的很多老人的旁边没有家人，你的所有家人都那么爱你，在你的周围你这个是很大的福报对人间来讲的话，很多的福报。很多老人都没有人照顾，你要那么多人照顾，你也条件也没有问题，你也是有这个人间的财富的福报。还有你有那么好的一个国家里面很多人的梦想想要到的地方，你有高处的福报。还有你自己的身体健康，意识清楚，这个人间的长寿健康有知识，这些都是人间的所有8种功德都是已经圆满的。那一定是你是很有福报的，因为我们用佛教的这个眼光来看的话，你是非常有福报的。还是最有福报的，你有读过很多佛经，你有见过很多常识，还有自己有能力学习。很多人没有能力学习你有能力学习，你有个判断的能力，还有你自己对佛法很虔诚，然后你自己的知识也是对佛学的知识也是很高。因此呢，你就是这些都是你的福报呀，已经有很大的福报了。因此呢，我们说唯有知足，就是会知足常乐。常常我们就是一定要知足常乐我已经有那么好的，我要知足了。还有特别是对人的知足对金钱上面的知足很多人都有的，但是呢，对人的知足很多人都没有的。什么叫人的知足呢？对家人也好，周围的朋友也好，他对我这样，我已经够好了，他们都对我太好了。常常有这样的心，这样的心的时候，你的周围就是充满着爱，你的周围就是充满着这个快乐，还有家里就是变成温馨，这个社会也是非常温暖。就是这是最大的福报。你有世间的福报，你有出世间的福报，哪里没有福报呀？已经有很大的福报，大家都是会羡慕你的。阿弥陀佛。我翻译的话有点难度但是大致上的一个翻译2级就好了。So
the conversation between the gentleman over there and Rinpoche was about an openly private section conversation. So since it's open, I mean we all hear it, but private as only them they understand. Even I was in La La Land, but then I was listening with their conversation with thinking, oh, I'm gonna plant this very good karma seed in me, and hoping in the future I can be like our senior Vajra brother over there, to attain such a good health at such a senior age, and then to have the ability to read and understand Buddha Dharma, the teaching, and also surrounded by the loving kindness of his friends and family and Vajra sibling. So that was the aspiration while obtained in my mind stream while I was listening to the conversation. And I tried to think I told myself, brainwash myself, they were speaking Tibetan in another language. 好。好，现在你们问问题啊。好是。我想啊，借这个难得的机会，我再读问上师。好。哎，这个，比如说，我放在四海，看到那个萧统，太子萧统，这个辞海啊，就说呢，里面有一句话，这话我早就翻过了。5岁通五经，五经是什么？就是啊，咱们现在是26世，哎，那时候梁武帝，太子那时候，那是就五经，他5岁通五经，我完全信。那比他最聪明的还有的是，就在咱们中国历史上，外国也更多。这些个人是不是不一定都是大菩萨们再来，不一定，还不见得够得上大菩萨。我作为很普通的一个人，我这一生，我今年88岁，02个半月，我经历的事情，我都不知道怎么回事儿。比如说，人家让你背一段书。我当时我一个字儿没看啊，我当时就能背下来。背完了以后，再让我背第2遍，我不会背了，不会背了。比如说前几天我看电视，还那重播，比如说。这个音乐的最大天才是吧？莫扎特，他4岁的时候，他父亲是宫廷乐师，他父亲跟另外3位宫廷乐师4个人要做一个练习。
小摩扎特从外边进来了，告诉他爸爸：“爸爸，你是第二小提琴手，你把那小提琴给我，我给你，我跟他们这3位这一块儿演奏。”他爸爸就说：“你出去，你别捣乱。”小摩扎特就说：“我不是捣乱了，我可以演奏4岁。”那3位啊，一看这小孩儿挺知道，那3位就说：“哎，你把那个提琴给他，他拉2下，他也拉不上什么调儿来，他就出去玩儿去了。不得已，他爸把小提琴给他了。4岁小孩儿莫扎特拿过来跟这3位宫廷律师，他是第2位小提琴手，拉下来了。这4位大人震惊了，是不是？对，他这个你刚刚提到的是，主要是问的是，应该是有这种的有智慧的人，9岁4岁通无尽是吧？这个故事来讲的话，你也相信，我也会相信有这样的人。这个海内外很多地方都是有这样的，就像我们的自己的生病也是有类似这样的有，但是痛是有痛到什么样的程度呢？它就是有可能是背下来的，有这种的就是有的。我们现在台湾也是有一些小孩子10几岁就是有背了很多经，包括入菩萨行门就背好了，10岁吧，10岁就是已经背好了，还有背了很多，就像菩提头次第论人还有修行7要义等等，有很多这种背好的小孩子，还有45经全部背好的，这是10岁的这种的，现在还是有一些，但是呢，理解度来讲的话，有些当然是特别的这种孩子都有的。这个是我们佛经里面是因果不虚假的一个真理，有这样的对佛教来讲的话，也没有什么特别的，因为特殊的众生就是各个地方都会有的，因为这个就是因果不虚假。但是呢，我们的人类来讲的话，我们没有能力的部分呢，大家都比较好奇。有人有特殊的能力的时候，很多人是不敢承认，或者是不太相信承认，有这样的事情都有的。就像西藏的很多转世活佛一生下来的就是会念般若8千颂的，他的妈妈的肚子里面都是念咒语的，有一大把不是只有1、2个，有很多个，就像很多伏藏大师，西藏有一些伏藏大师，他们也没有读过任何书，但是呢，一开窍的那一天呢，各种因缘的情况下，他一开窍的那一天就是开启伏藏就是伏藏，他的有可能是他的在阿赖耶识中，有可能是他在某一个地方在虚空中看到很多经文，他就读出来写出来的时候，这是一辈子的苦读的这些众生或者是学者们看到的时候是就是惊讶赞叹。有这种的事情呢，在西藏来讲的话，有很多个有非常多的，因此呢，这种的传授也很多也有这样的真实的事情也是蛮多的，蛮多的。因此呢，我觉得这个是非常好的，就像你刚刚分享的和问的，你也相信，我们也相信会有这样的人还有其他的问人的问题吗？好。时间也到了。I promise this is my final question about sadhana. For the Guru Rinpoche, we have a sadhana. For Lion's Roar, we have a sadhana. For Tara, you explained that we can do the mantra even with the short practice with the card with refuge and bodhicitta with the right motivation. With Gurukule,
how do we fulfill our practice commitment with her, even in a long or short form? 他的问题是说，像我们修度母的时候，或者是文殊师之后，我们都有仪轨，然后在修持立志度母的时候，我们可以修持长短咒。那在修持咕噜咕的方面，我们要怎么去修持？对，我们现在很多人戒很多法，最后就变成一个功课上面的压力也很大。但是呢，另外派的传规来讲的话，主要是上师一切法，然后念金刚萨埵念莲花大师念金刚萨埵念嗡啊嗡三金刚的咒语，这个是平常可能简单而修持的。再加上其他的呢，就是要尽力念，有时候是特别的状态可以念，特别的时间不是说特别的状态就可以念就像你比如说出发的时候就可以念格里格里佛摩，或者是度母或者是平常的话呢，就是念念师和金刚萨埵和三金刚的咒语，这样基础的就可以。仪轨来讲的话，需要仪轨的话，仪轨多的是很多仪轨也下次可以传给你们，没问题了。To answer your questions, for the practice in general, we practice every day, which include our practice of Vajrasattva and Guru Bhamasambhava, and also recite the 3 Vajra syllable Hom. Those are the daily practice, and then you do your best to incorporate with the other sadhana you wishes to practice. And as for Guru Gure, you can and Tara, you can actually dedicate your time on the 8th of every month. You can pick that certain special time to practice Guru Gure or Tara Sadhana. Otherwise, for your daily practice, to include Vajrasattva, Guru Rinpoche, and also Om Hom, the 3 syllables. 就像我们这里有大宝富藏，在这个上面的经文是大藏经和大宝富藏。这个大宝富藏人心殿尊，人心殿尊的话有大的观点，将近有600多个观点，有些小的加持和这些都全部加起来有1000多个。但是呢，这个得过这个观点以后呢，还是念3根本。念3根本不是说每一个咒语都一定要念，就是念3根本就可以了。念3根本里面就是莲花生大师再来呢有金刚萨埵之后呢就是有空行母里面的其中一个黑金刚愤怒母也好，就是类似这种的度念动物也应该可以。但是呢，就是要念这样的一个根本的每天要修持，然后就修大圆满法，就这样就可以了。And if you look above, that is a great compilation of sutra sadhanas, and it's about 600 of them if you wishes to practice. Otherwise, just empowerment itself, it's 600 of them, 600 empowerments. So it's quite overwhelming because we've been receiving a lot of empowerment, and then we all do our best to squeeze in time during our practice hours. But then our Rinpoche mentions, no matter what, we can stick with the 3 routes of practice of Guru Bhamasambhava, Vajrasattva, and then you pick an item that you wish to practice. Dakini, that you wish to practice. So it will be Guru Bhamasambhava, Vajrasattva, and Dakini Sadhana. 这样的就是这就叫根本。So those 3 are the essence of practice. 平常保持正念，其有修大圆满。And then on a daily basis, you keep a rightful view, a mindful view, and you practice your great perfection. 这样的话，不用每个经文都每天都念一遍。And then you don't have to recite all the sadhanas every day. 这个是我是以宁玛派的立场去说的，
如果是有其他的上师，就像萨迦派来讲的话，色不见灯路不见灯等等，有很多功课，这个我没办法代替去回答，因为是你自己的。有些人在自己的上师面前怎么发愿，就自己要负责任。这个我跟他们讲这次也是很多人问，他呢以前有说过很多观点，现在没办法修怎么办呢？我跟他讲，我可以用宁玛派的立场去跟你们就可以接受，但是呢，我不能代替萨迦派去跟你们回答。他们的传承就是这样定的话，就是要这样去做呀。自己在上师面前这样发言的时候，还是跟这个负信自己的承诺，这个履行自己的承诺，我也没办法回答了。So regarding the sadhana practice, this is the suggestion which Rinpoche just shared with you. He's sharing with you in the stand of coming from Nyingma traditions. But then if you receive empowerment, if you take refuge and vow under, let's say, the Sakya lineage, they have a different system. And then if you wish, whether you have to uphold and keep all the practice in a daily life, you better go back to the gurus in Sakya lineage and ask them. He can't answer on behalf. He can decide for you what to do and what not to do. Because you made a vow, you made promise in front of the lineage master in Sakya school. Then my question to you is, have you 这是别人的问题，这是别人的问题。Okay. 这是别人的问这样，我这样回答的，不是刚刚他问的。Okay. Yeah. Oh, I didn't ever receive lineage teachings or refuge in the Sakya tradition, but I did receive refuge once before with Kempo Tenzin Yogi. 不是，我刚刚的回答是，我跟别人回答的，别人问的事情我回答的，不是对他回答的。Oh, 他不知道，他不知道。他不知道，是啊。你跟他讲一下。他在练。You got it. And you heard my question too. 好。然后呢？还有其他的有问题吗？有问题吗？好。好，没问题的话，那就今天呢我们就圆满了，好吗？ There's no any further questions, then we will end our Q&A and practice section here. 好，祝福大家健康快乐，永远不提真菩提心，希望是你们的一切功德日日增长，将来真正结佛陀的果位。Rinpoche wishes each one of you good health and practice diligently to stay on the practice of Buddha path and keep a mindful view at all time. And then Rinpoche wishes you to attain Buddhahood in this lifetime. 还有最重要的是，我们有3种不忘记。 And the most important thing is there are 3 forget nots. 不要忘记三宝，常常有七情三宝，接受三宝的加持。 Forget not the 3 jewels. We have to constantly pray to the 3 jewels and request blessings from the 3 jewels. 不要忘记众生，为众生发广大的慈悲心，尽量做利益众生的事情。 And forget not the sentient beings. We try our best to conduct all our activities in the form of benefiting other sentient beings. 不要忘记观心，观察自己的心。 And forget not to observe our own mind. 然后要改变自己的心态，提升自己的智慧。 And then to improve our mind, and then to broaden or increase our wisdom. 保持正知正念。 Uphold your mindfulness. 你有这3个具足的话，你的
解脱在你的眼前，你正在解脱道上。And if you're ever able to contemplate the three forget nots, the path of enlightenment is right before your eyes. 好，感谢大家，要感谢我们的罗本拉， Thank you, everybody. Thank you, Lobala. 感谢所有的我们的北医中心的、华丽中心的所有成员。 And thank you all the volunteers in the center. 好。哦，我差一点的不是最重要的东西，要带回去。 Oh, and then forget not the Guru Bama Sambhava, the self-replicate statues. And if you never receive one, can you please line up over here, and Rinpoche can bless you with the statue. But of course, if you've gotten one before, please remain seated. 啊，哪一个？ It's very portable, and it has very strong blessing. 我也在找这个东西。啊，老板公办，老板公办的，可以啊。可以。 And for those of you, if you received one, feel free to line up and receive the blessing from Rinpoche again. And if you want to give hatha again, 如果你们要hatha也是可以的。 Yes, you can also present hatha to Rinpoche again. 哎，但是呢，红豆没有带。 And Rinpoche said, please keep your offering, please. And it's his blessing to you. 可以。可以。可以拿一根拿hatha。